Hello, welcome to my channel and আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো about the books that I will be reading that I plan to read in the month of December. So, আমি almost 1 year পর this is my second video in my channel and a long absence এর জন্য I am sorry. Well, partly I blame it because of my background, and now that I have a background, I think I'm going to be more consistent in my uploading. Yeah, so with that being said, প্রথম বইটা যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো যেটা আমি পড়তে চাই ওটা হচ্ছে কাউন্ট অফ মন্টি ক্রিস্টো। এই বইটা নিয়ে আমি অলরেডি অনেকবার কথা বলছি আমার ইনস্টাগ্রাম পেজে, and there I mentioned this being the perfect fall book, and it is, but it is so big যে I don't think fall month আমি probably আমি শেষ করতে পারতাম যদি আমি একটা বই পড়তাম আর যদি আমার ফাইনাল না থাকতো, but fall turned into winter for me, so এটা ডিসেম্বরে I plan to finish. And there's this thing about big books, they are amazing, they are a great way to spend time in the month of winter, in the winter season, কারণ I feel like there's the combination of combo with hot beverage and a big book sounds perfect. I mean, এটার চেয়ে perfect আর কি হয়, আমার ওয়ার্ল্ডে এটার চেয়ে perfect আর কিছু হয় না. That's why I picked this up, because I knew যে আমি এটা উইন্টারে পৌঁছাবে বইটা, and ultimately আমাকে উইন্টারে শেষ করতে হবে, which was a delight. And another thing is that ever since I read War and Peace, I probably read War and Peace 2021-এ, and ওইটা উইন্টারের টাইমটা ছিল লাইক অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি এরকম টাইম পিরিয়ডে ছিল, and I get so nostalgic যখন উইন্টার আসে, or like I just start smelling the air of autumn. It just gives those, I don't know, আমি বইয়ের অনেকগুলা সিন, অনেকগুলা মানে নস্টালজিয়া, মানে how I felt while reading War and Peace, ওই টাইমটা কাইন্ডা আমার হেডে just keeps playing on loop. So I'd want to increase the amount of nostalgia by reading more and more big books. So এটা হচ্ছে one of that, and I think it's perfect. কারণ এটা perfect fantasy. There's this thing about treasure and a man's quest to revenge. I mean, I am not that kind of person যে inherently revenge story or like revenge or how a person takes revenge এসবে join করবে, but it is classic literature, and personally I would never seek আমার হেডে কখনো রিভেঞ্জ নেওয়া কারো থেকে এটা আমার মাথায় আসবে না. So it is nice to see যে to read about other people যারা রিভেঞ্জ নেয়, যে কেন নেয় and কিভাবে নেয়. So I don't know, I think literature has a lot to offer to us. The person যেটা আমরা কখনো হব না, যেভাবে আমরা ভাববো না, ওদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাবা is a great reason why we should be engaged in literature. And I mean, it is not the primary reason যে কেন আমি বইটা পড়া শুরু করি and কিনি. If I see a book যেটা পেঙ্গুইনের and যেটা এই black editioner, that means classic literature, I would buy it. তো এটা এমনি আমি inherently কিনতাম because it is one of the most famous classic literature. Yeah, but the part about revenge is just a bonus. Anyway, তো এই বইটা আমি already I'm in 300, I'm at 331 page. I'm already এখানে অনেকগুলা interesting topic I have read, interesting events that I covered, and I'd like to know more and more and more. It is so good, and the language is way too easy. I thought I have never read Alexandre Dumas, by the way. I don't know anything about him or his writing. So এই বইতে
এই বইটা is about a story named a story of a man named Edmund Dante ও একটা young sailor who is at the peak of his life. He is ready to be made captain. He is engaged to the love of his life, and then কয়েকটা মানুষের চক্রে পড়ে মানুষ কয়েকটা ওর acquaintances মিলেই out of jealousy they sent him to prison, and ওখানে দীর্ঘকাল থাকাকালীন he loses everything, his youth, his his freedom, his everything. That man lost everything. And then when he returns back from the prison, he's planning on taking revenge on the person who did him wrong. And ওইটা নিয়ে হচ্ছে বইটা, ওইটা নিয়ে এই 1200 পৃষ্ঠার বই. So I can't wait to read more from it, and probably I would do a review on it. Well, I don't think আমি ওভাবে রিভিউ করব without giving away too much, because I think এটা রিভিউ হবে না, এটা অ্যানালাইসিস হবে. I would talk about every spoiler, so you probably shouldn't click on any of my review videos because I'd spoil them. Anyway, so the next book that I want to read this month is it is Gora by Rabindranath Tagore, and এটা হচ্ছে এটা আরেকটা বই যেটা আমার কালেকশনে, মানে আমার বুক কালেকশনে it is a big book. It is about 500 pages, so naturally আমি এটাকে big booker, so it's valid to put this on big book. I mean, it's not as big as Count of Monte Cristo, but I would also like to finish it এই মাসে, কারণ well, one, I have this plan, like I am reading so much big literature, English, other translated works there and English here, তাই I feel like আমার বাংলাটা equally importance দিয়ে পড়া উচিত. So far I read প্রথম প্রতিশ্রুতি, and I finished মহাস্থবির জাতক just yesterday, and I think আমি এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাবো. আমি বানাবো because that book was amazing, and okay, I'll talk about that book on that video. So Gora is my third read, and Bangla big Bangla booker lister. So plus it is about the topics, some of the topics যেটা নিয়ে আমি অনেক intrigued and যেটা নিয়ে আমি আরো জানতে চাই. It's about nationalism, and I think এখানে স্বদেশী আন্দোলন নিয়ে বলে I'm not sure. I think yeah, I don't remember. আমার memory, I think goldfisher মতো. But anyway, so Gora, it is, I know nothing about it. I just know যে এটা কয়েকটা topic cover করে, like nationalism, and I would like to know more about it. And yeah, so it's our second primary book. Well, আমার reading habit is like I would read multiple books at a time, কিন্তু ওগুলার মধ্যে আবার আমার কিছু ক্যাটাগরি থাকে, like there's this category যে primary book, মেইন বুক আমার, মানে ধরো আমি 7টা বই পড়তেছি, এটার মধ্যে 2টা আর একটা হবে মেইন বুক. সো ওই বইগুলো হচ্ছে আমার ডেইলি মানে লাইক ডেইলি পড়তে হবে, or else my life will literally fall apart. সো এই 2টাকে আমি প্রাইমারি রাখতে চাই, বা 3টাকে. The third one I'll talk in a second. So I think ওভাবে মানে, and বাকি যে বইগুলা যেগুলো লাইক নন প্রাইমারি or সেকেন্ডারি or whatever, ওগুলো আমি আস্তে ধীরে পড়লেও আমার ব্রেনে মানে এফেক্ট হবে না. বাট যেগুলো আমার লাইক প্রাইমারি রিড, ওগুলো আমার ডেইলি পড়তে হবে অ্যান্ড শেষ করতে হবে নো ম্যাটার হোয়াট. well no matter what না, ন্যাচারালি আমি মানে শেষ করি, and then I just feel empty, sad. So থার্ড বইটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, শান্তি বাহিনীর জিয়া হত্যা মঞ্জুর খুন. Okay, it is by Moveable Ahmod,
and এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে, and it is another topic that I would like to cover about Chattogram hill tracks and the people there, and about Odhibashi and Bengali settlers. এগুলা নিয়ে I feel like আমাদের knowledge অনেক কম, because well, I think purposefully আমাদের knowledge কমায় রাখা হয়েছে, or well, yes, because Bengali যদি settler হয়, obviously they wouldn't want to know other Bengali that what they're doing there. So it is natural. It is natural. It is imposed that we don't know much about it. আমাদের media ওভাবে designed, newspaper ওভাবে designed. So তাই, and I also feel যে এই জন্যই আমার আশেপাশে এত, you know, people are said they who knows nothing about them, or they don't feel compassion or anything about them. And well, compassion to duri day, badi day, when they, I mean, it is not unknown to all of us that the discrimination that the people of Chattogram Hill Tracts face every day, every sector, institution, educational system, sorry, educational institutions, other institutions, or even on the road. তো I feel like এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষের root, I wouldn't say root, but a reason is ignorance, and they don't understand. And যখন আমরা মানে অজানাকে আমাদের ভয় লাগে, অজানা নিয়ে আমাদের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকে, so when you start to know, you wouldn't feel so much, you wouldn't, at least you wouldn't spread hatred. and তাই আর কি আমাদের প্রত্যেকের আমাদের স্থান থেকে জানা উচিত about the situation there. It's like there are so many misconceptions, and I'd like to understand both side of the story. And well, if you have any recommendation for me পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে and whatever happened there before I was born, after I was born, let me know, because I really want to educate myself and the people around me. So এটার জন্য আমি বইটা কিনি, and I think he writes history well. মুহিউদ্দিন আহমেদের আমি আহমদের আমি বেলা অবেলা, I read that one, and then আরেকটা বই, well, I was reading লাল সন্ত্রাস, সিরাজ শিকদারকে নিয়ে যে বইটা, and well, I mean, 2/3 পড়ার পর আমি এটা রেখে দেই, because বাকি like last part there were these stories about individual people from that party, which really wasn't intriguing that much at the moment, but I'd like to finish it. আমার একটা OCD part. When I start a book, I have to finish it, or I mean, if it's too bad, then I don't, but যদি এটা knowledge থাকে, non-fiction থাকে, I would want to finish it. So এই জন্য আমি বইটা কিনি, মানে পার্বত্য চট্টগ্রামের পড়ার জন্য আমি এখান থেকে শুরু করব। and well, আমি এখান থেকে শুরু করি নাই। I read this book about Chattogram Hill Tracks by Humayun Azad, and I thought that was very biased, and that book did nothing. That book talked about nothing, and I think that was heavily biased. So আমি ওটার উপর রিলাই করতে চাইতেছি না alone. So that's why I mean, I also think you shouldn't rely on a single book for your information and source, or a single author, because I mean, the truth is so scattered, and I think that even with all the information from all sides, you can only have the idea or know like the truth. What I mean is সবগুলা সাইড জানার পরই and maybe আমরা একটা ট্রুথের আইডিয়া পাবো, but even then truth, like absolute truth, we cannot know, because I mean, at least War and Peace আমাকে ওইটা শিখাইছে, I think.
না, I think না, well, War and Peace kind of এটাই বলছে that history and historians and how they write history is really different from what actually happened. সো তাই আমাদের উচিত একটা ঘটনাকে অনেক আলো দিয়ে দেখা, so that we can just generate this idea about truth, because একটা টেক্সটই যে ট্রুথ or একটা সোর্স থেকেই ট্রুথ পাওয়া যাবে, I don't think that happens. এজন্যই আমি different multiple author বই পড়তে চাই, and I know there are tons and I would eventually get to them, but for now এই month I want to focus on this nonfiction. The next book uh, is A Moveable Feast by Hemingway. এই বইটা আমি কিনি পাঠক সমাবেশ কেন্দ্র থেকে. I was in the hunt of this book অনেক দিন ধরে. So যখন আমি দেখি ওদেরকে জিজ্ঞেস করে আছে নাকি, I really got excited. Even though it cost me 1000 টাকা, totally worth it. এটা মাত্র 125 pages and এই বইটা এতটুকু শুধু, it is a very small book and এটার দাম 1000 টাকা. How is that fair? I don't know. Cat number 2. So, A Moveable Feast is about Hemingway's visit to Paris in Paris in 1920s. So ওই টাইমের কথাই he reminisced অনেক বছর পরে এসে adult লাইফে, and as he was remembering it, to him it was a movable feast. Like the memory of Paris was a movable feast. So he wanted to let us know. So he write a book about that experience. And এখানে সে যখন প্যারিসে ছিল, he visited a lot of book cafes and a lot of cafes. And ওই টাইমে প্যারিসে এরকম different writers used to come at cafes and they used to hang out, talk about literature, I don't know. And তাই আমরাও দেখি that the writers Hemingway interacted with. And I think it's a great book. I mean, it's Hemingway. Obviously, he would. Oh my God. I mean, it's Hemingway writing about Paris. What could go wrong? What could be wrong? Why would I think anything would be wrong? Okay, I feel like I'm onto something. I swear I'm not.